asalaamaaleykum suñu mbokki seetaankat yi maa ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal si seen ànd bi ñu delluwaat si nag ñun fii nag si lii di candidate engagement programme bi fii si Star TV bi nga xamante ne dañ ko jagleel pour lii di 2023 local government elections bi maa ngi fi ànd ak nag kii di suma co-host bi Modou El Badji ak kii di Kawsu Badji suñu analyst bi waaye tamit ñu ngi ànd ak ñi nga xamante ne ay candidates la ñu ngi vie for the Ibo Town ak Joshua Ward bi so maa ngi la nuyu Modou El Badji. jërëjëf asalaamaaleykum di jaajëfal képp ku nekk di seetaan ci di Star TV si jamono ji di dalal suñu gan yi di ko dooree Jiba Junior naka laa sa Habib ak koto yi fale boori Kawsu naka laa Moussa Jaabu Raga mu ngóob di la jaajëfal yow tamit ak képp ku bàyyi xel li di Star TV si jamono ji. Okay, that was Modou El Badji. Kawsu jox naa la mic bi yow tamit mu ngaa nuyu rek. jërëjëf ñu jaajëfal askan bi ci li nga xamante ne moom mooy safoo bi ak toppa bi si Star TV ak Star FM radio comme ni ñu ko diggee rek incha allah dinañ fi teew asedi leen li nga xamante ne moom mooy waxtaan buy jógee ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci yéen seen gox goxaan yi ngeen tànn gaay jox leen li nga xamante ne moom mooy nomination form ñu dem IEC ñu jàllale leen ngeen déglu def li nga xamante ne moom mooy tànn ku si dal seen xel bés bi jot ngeen dem sànni carte ci jaama dellu si waat ci kër yi déglu results yi ku ñu win ñu xam ne moom moo win ñu liggéey ak moom fa période of li nga xam ne moom mooy 4 years gannaaw loi bi loolu la santaane di local government act bi kon ñu jaajëfal la Mariama. All right so duñ waste any time dañoo just jox ku ne 1 minute pour nga introduce sa bopp nga wax ñu yow yaay kan so ñu dooree ko si Moussa. Jaabu Raga yes. xam naa yaa ngi ñu ngi dalal si programme bi. ok jërëjëf Mariama maa ngi nuyu panel members yi yëpp first of all maa ngi sant yàlla di julli si yonente bi di wax ñëpp ne Ramadan Mubarak Christian si tam ñu ngi wax na happy Lenten tamit di nuyu everybody kuy déglu programme bi nii mu nekk programme bu important programme boo xam ne I think ne dina indi opportunity bi pour ñu mun a jaay suñu agenda si which is very important because si élection su ñoo dégmal ni dafa important pour ñu specify suñu activities yi nit ñi mun ko understand because dafa crucial tolop so si gàttal rek man maa nekk Moussa Jaagu Raga independent candidate in fact the only independent candidate si élection si so di leen gërëm di leen sant. So my allow tamit suñu incumbent moom tam mu introduce boppam and then nga waxtaan ak askan wi. Alhamdulillah rabbil alamin maa ngi nuyu suma mbokki jullit yi comme que si weeri koor lañ nekk comme yàlla ni mu ko waxee suratul Baqara ne yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun wareef la pour ñun jullit yi yàlla bu ñu wërsëgee ne ñu nekk jullit di yàlla may ñu fan bu gudda ñu àgg si weeri koor comme yàlla nu ñu santaane ñu oor ko comme ni ñu njëkkee ñu ko ooree woon so ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu tamit suma waa gox yi Tuusong Ibo Town ak ñu nekk di déglu yëpp di leen jaajëfal di nuyu tamit suma collègues yi fi nekk di leen jaajëfal di wish everybody Ramadan Mubarak. All right, thank you. So, Mr. Jiba, yow tamit mun nga. Yeah. My goodness, I can't miss this opportunity to miss another opportunity. Di switch rek tuuti si kàllaama Wolof di wax assalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Maa ngi dooree di nuyu yàlla suñu borom subhanahu wa taala di si nuyu tamit suma ñaari waajur yi ñooy suma oxygène ak suma backbone and then di nuyu ñëpp dëkk biir Ibo Town New Joshua di nuyu suma community bi di nuyu suma supporters yi di nuyu every youth and women in New Joshua di wax ne alhamdulillah fekkee nañ ko ak jaama yàlla nañ ko jeexale ak jaama mooy weeri koor du nekk ni yàlla defal ñu ñun ñëpp jaama nag su ko defee ñu ko fekkee at yu bëri bëri incha allah di gërëm tamit TV bi yéen ñëpp ñu fi nekk host ak the co-host whosoever it is di leen wax jërëjëf for this opportunity because lii dafa over important yàgg naa di seetlu lu mel nii pour ñu mun a waxtaan ak askan bi ñu war a tànn teg ñu si place councilor kon nag lu important di leen wax jërë ngeen jëf ala baraka émité katu muy tuub. So dégg nga boobu waay. So dañ ko start rek with Mr. Jaagu Raga.
wax rek yow lan moo tax nga bëgg a taxaw di pour di councilor fii di Ibo Town Johnson why lu tax may run for councilorship election simple reason ñu xam ne yàgg nañ ko vote for councilor position bi yàgg nañoo vote ak idée pour ñu represent depuis Tani Jawara Tani Gaja ak si jamono so one thing luñ nekkut di reap from that benefit mooy development Ibo Town ak Joshua nekk na community boo xam ne community bu rëy la I think it's one of the biggest wards. Why moo gën a dellu gannaaw si wards yi nii nekk si KMB yëpp te yàgg nañu am representatives so if that being the case ñu nekk youth dëkk si community bi man dama dee wax ne ku dëkk si community bi da nga am xaaj boo xam ne yaa ko moomal sa boppa community moom beneen xaaj so xaaj boobu noonu nag that part of suma xaaj moo ma push into pour ma vie for this position which is the councilorship because I'm a feel ne ñun actually am nañ track record ci community bi track record boo xam ne tangible ñu nekk ci community bi xam nañ ko ñun xam nañ ko so utuñ position bi because dañoo ut liggéey dañu ut position bi because dañ gis ne dañ war a participer ci community development te yaaga nañ koo bàyyi ci loxo parti yi Ibo Town Johnson musta am independent candidate te without independent candidate man believe one suñ community bi na mun a develop so that is the main reason why ma actually sax mun naa wax ne man initiative mo lii nit ñi nekk ci community ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak gars youth si mostly ñoo nekk backbone community bi 60% of suñ naka population yi Gambie bi youth si lañ so youth si ñoo ma boot push ma pour ma represent leen so man lii moo nekk reason why my out councilorship bi anyway di ko jaajëfal trop Mr. Jack Braga ku nekk ko gis there is something which is pushing you to something else yeah si sa kàddu wone nga ne like nekkut ne you seeking for a job wala leneen but like yaa ngi wax ne you have that youth backing pour nga mun a nekkal guys si place councilorship so wax nga tamit ne you were in youth service at lu demee noonu mun nga ñu limal benn wala ñetta si some of your engagement. ok bu ma ne youth si ñëpp xam nañ ne dañ active si sports suñ ne sports youth si ñoo ko moom te dañ need support in that area tey jii ñu ngi wax affaire yi professional footballers yi yëpp fu ñu dee starté mooy si grassroot level bi nag mooy nawetaan team si ñu dee represent man 2012 no 14 actually last start di sponsor team si nekkutoon loo xam ne dañ ko doon def di ko wax waaye dañ toll si jamono politics foog nga wax sa track record pour nit ñi mun a understand because tey jii su ma ñëwee ma ne la nga jox ma sa carte at least war naa laa wax loo xam ne participate naa loolu luy war a tax nga trust pour jox ma sa carte pour ma liggéeyal so ñun ñu ngi sponsor team si depuis 2014 nekkuma si TV lañ nekka si media bi lañ nekk du ma toog fii wax loo xam ne du digga yéen journaliste ngeen mun ngeen a dem si ground bi ngeen laajte mun naa ne turi team si noonu yëpp waaye sponsor nañ football team si from 2014 up to date mbëri waxi noppi yéen am soo da ngeen dem si lamba yi da ngeen di digga suñ xibaar ñu ngi sponsor mbëri depuis 2017 up to now so yëpp activities lañ yoo xam ne ñu ngi ko def si community bi te ñi ñaa koo gis. Okay, we'll get back to you. So, Mr. Jiba, can you also tell us, why you vying for the seat? Yes, with due respect, I would prefer that you address me as Jiba Junior. Okay, Jiba. Yes, that is my name because it might bring confusion. I have other Jibas in my room, right, in my house. Okay. Anyways, I'm so grateful. Di wax ne jërëjëf dina kontaan pour tontu kaddu bi bu baax. Lana tax ma bëgg a contest for this local government election mi councilorship bu ñëpp xam ne tey on the 15 dinañ waajal di dem vote si box bi ñu tànn ki nga xam ne mooy mun a lead askan bi. Man nag I am motivated and inspired for many reasons.
keroog rek maa ngi ko doon wax ma ne dafa am li nga xam ne mooy ñun suñ problème in Africa and loolu noonu foog ñu saafaral ko mooy leadership mooy bad leadership kon nag there is a point bi nga xam ne ñun ñuy ndaw yi us that are the young people we need to come on board but precisely I am coming into this space because of we don't have the definite leadership we deserve su ma waxee leadership is very broad and comme ni suma brother bi waxee rek tey na bëgg naa to be very intentional and very blunt because bëgg naa mu interactive ñoom ñëpp suma ay mag leen Musa ak Habib ak Tidiane ñoom ñëpp suma xarit leen we all have a very cordial relationship waaye bëgg naa blunt si gars yi tey su ko defee ñu mën a educate society bi ñu war a vote waaw mu ngi hide behind the programs yu nekk di def mooy sponsoring teams ak yeah it's obvious sports it's very important in development ñu ñëpp xam neen fa la sport tollu right now si àdduna bi waaye I think it should be more than that and one thing that I believe look balaa nga mën a initiate all those sports and other things like that the public needs education ñu ne dafa am benn point bi nga xam ne dama ko def afundi wax si public bi ma ne soo empower one mind when you empower the content of the mind it's as if you have developed a nation and man si loolu laay waar si loolu laay yëngu man I am so focused into empowering the people's mind to decolonize and mental thoughts you guys am pour wax nañ leen jàngal leen ne lii mooy seen right lii moo leen war lii leen soxla ak lii leen soxlawut yaa you understand waaye dellu rek si lecte bi mooy lan la tax ma bëgg a contest into this because man youth leader la and I've been participating in many youth development programs and agendas kon nag su ma ko def outside why not in my community and even in my community man yàgg naa di ko def especially in terms of education in terms of capacity building training yàgg naa di ko def xëy na moom sport la moo waaye am naa yeneen yu bëri yi nga xam ne man maa ngi koo def waaye duñ toog di ko waxta waaye tey politique moo tax ñu nekk fii nii ñun ñëpp ñu ngi ut benn place kon nag dinaa ko wax tey ñëpp ñu xamee ko noonu kon nag just to say it again our problem is simply and squarely a problem of leadership. He is my brother. He has been there for the past 5 years. In other quarters he did well, he tried, but we still need more. And I think he is old enough, and he is also very old enough. And man, we look at the new breed of leadership. Is it not true, Chinua Achebe who said, where are the new suckers that will replace when the old banana dies? And they are old banana, they are going to die soon. I'm going to kill all of them. My use is space with. Okay, we're going to go see rek. So Mr. Ceesay, yow tamit mën nga ñoo wax lan moo tax yow tamit nga bëgg dem for re-election because you have been there for 4 years, I understand. So yow tamit lu tax nga bëgg retain our leadership bi? Yeah, thank you very much. Dina sawa torop ma answer question boobu noonu. Okay, man Josong Ibuta ñëpp xam nañ ma. Man duma dee waxantu duma dee wax loo xam ne because of politique man position bi nii nekkul ne maa ko ut man in the history of this Josong Ibu Town man I can see man maa nekkoon the youngest coach Serekunda West time boobu noonu man leadership is part of me man bu ma doon def naka tudda at that time GTTI bu ma nekkoon GTTI suñu student union bi man maa nekkoon the youngest elected personnel si biir executive bi Tidiane moom xëy na moom dina ñëw moom suma lecturer la GTTI ok waaye man lu ma gën a inspire after 20 man I came from a political family because man mi xool suma family one suma maam mus naa serve as a vice president of this country so ñëwee suma society maire ñu naturally ay buur lañ kuy na la benn tey chieftain si suma kër yaay la nekk so man naturally suñu in terms of leadership man suma papa personally moom ma inspire because suma papa bokk na si elders committee of New Jos moom since inception bu mu ñëwee Jos moom Ibu Town most of the pipes yoo xam ne pipe yi ndox tey boobu noonu Jos moom si biir la nekkoon ñu nekk si gannaaw amutoon pipe suma papa moo doon contribute di make sure ak di toppal jigéen ñi di toppal nit yi pour ñu make sure ne ñu xëcc pipe yi ndox bi pour ñu mën a dem si biir so loolu moom ma inspire on community work ba pare there is no work in the community bala maa nekk councilor sax when you come in terms of sport
nit yi xam nañ ma when in terms of community engagements ay baameli fara ay lu kañ dama si ñun ñoo ko di organiser ñun you know ba after sa dem na sa ba payi dañ ma select as a most committee member at the time kemoon jeexaluma woon suma grade 12 bi sax ok man lu ma gën a inspire because after 2016 ni kon man tey dama nekk député right now dañ ma approach at the time man personal waaye at the time xam nga affaire yi dama ragaloon because it was huge then ci parliament because I follow dama dee follow man I'm so curious dama dee follow naka geopolitics bi aussi àdduna so after si laal fi ne su gars yi bu ñu ñëwee ma ne gars yi non ñu dem ñu woo ko suma yaay ak ñu woo ko suma mère ak some of the elders ñëw waaye suma xel yi mënu koo téye so after councilor si bu mu ñëwee gars yi ñu ma ne lii bàyyi foofu danaa taxaw so si laa taxaw so bu ma taxawee I think ne most of the media houses ñu doon amee naka tudd suñ record si man maa taxaw time boobu noonu balaa Star TV di am man maa taxaw ma ne gars yi ne waste management dafa nekk thing of the past in those Ibo Town nit yëpp ñu ngi xam nañ ne the famous Mbalit project of KMC man maa ko xalaat because dama am 4 points la am 4 key points la am pour address which is the western environment, education and health, women's empowerment and youth empowerment. And I think that tey soo demee small world all those areas yi just moom seen health center dafa daanu aussi bu fa nekk su koy mun ngeen naa dem yéen ay journaliste ngeen la ca ko man maa make sure ne ma jógloo lepitaan bi tey sant yàlla because Butterfly Foundation ñoo ko doon sponsor so Butterfly Foundation gars yi bi nañu leen ne they don't have the financial strength anymore dañ bëgg a lifin bi su dañ ko bëgg a jox community bi su ma oote meeting ak kilifa yëpp ñëw ak ñaari alkaali yëpp Tijaan ak Booto ñu ne lepitaan bi dañ ko bëgg a jox nguur ma ne gars yi non ma ne gars yi ne lii lepitaani communauté la so suñ ko joxee nguur man I think ne lepitaan bi moo nekk di cheapest lepitaan biir Gambie yëpp so su fekkee ne léegi dañ ko jox nguur ñun naka lañ ko ay ñun suñ nit yi duñu mën a afford so nun laa ñëwee ak suma plan because already man dama am suma points yoo xam ne yooyu laa nekk di toppa pour ma achieve la so ma make sure ne lepitaan bi staff yi fa nekk I force KMC because I'm the mouthpiece of the people. I am elected by the people to represent them. Pour ñu wax naka tudda ma solve seen jafe-jafe solve jafe-jafe nag nekkul ne dangaa tiba sa poche nga jox déedéet waaye dangaa ñëw this brain is 100%. ñun suñu lecture loolu la ñuy jàngal brain bi 100% la so waaye soo xoolee common people yi most of the time only 5% of this brain lañ day use so nit dama xam xalaat boo xam ne dafa ëpp foofu sax ma make sure ne ma taab suma phone si pousse KMC ba lepitaan boobu mënul taxaw so ñëwee in terms of education tey I can proudly say am na jaxa yoo xam ne tey ñu ngi am salon bii di Ibo Town du suwa man maa leen yóbbu Vicky salon through yet project because xam naa council I know how councils work ba pare man bokk naa si council si yoo xam ne bii di KMC man desuma gannaaw I don't think ne KMC benn council am na fa nu ma dee contributor general council dañ dee contributor because man kemoon bu ma doon nekk council I don't even have a 30 sax so xam naa nit yi seen jafe-jafe foofu laa juddu foofu laa yaroo si community bi xam naa nit yi da nga demal déggootu so ñëwee in terms of women's empowerment make sure naa ne suñ maire yu nekk si garden bi because man suma yaay daf daan dem si garden bi di liggéey am na léegi-léegi suma loñ foofu laa ko dee amee so make sure naa ne ma empower leen government bu mu leen bu mu jëloon naan bi mu jox ko businessman yi foog naa Star TV ñoo lañ ko war ay Star FM all the media house yu nekk Gambie yëpp man maa ne first council boo xam ne ay call a press conference at the garden wax nguur bi ne lii du am fii lii suñu yaay fii lañ nekk di liggéey dañoo meg soone laan bi nii dañ ko bàyyi pare suñu yaay dafa liggéey
ministry oo nañu physical planning oo nañu I lead everything am na ñoo xam ne sax borom normal tànk lañ si si community bi ñu ma wax ne Habib bàyyi lii yow xale nga balaa ñu laa def dama ne gars yi non jigéen ñi ñu ngi dégg lu ma wax every time bu seen fertilizer so loolu tax after bu ma demee foofu noonu pour campagne gars yi dañu ma ne Habib ñun affaire yi politique nekk suñu diggante yow so soo ñëwee in terms of youth empowerment the famous Mbali project I'm the chairman of establishment and appointment committee of KMC man maa interview every worker bu nekk foofu noonu ba pare I can say 98% yëpp ay ndaw lañ ba pare soo ñëwee suma community bi tamit ñu bëri ñu fa ñoo xam ne I use my connection pour ma dimbali leen liggéey ñu maa dégg si télé laa nekk di man du may waxantu so suma community lu ma fa def in terms of waste management health and environment education women's empowerment I think that man deserve my second term. Okay. So Mr. Jagoraga. Okay. I'm sorry. No wait. Mom mu ne dafa moo ngi vie for the position because moom amul development moom dafa bëgg a isi development so yow dégg nga kii di Mr. Ceesay lu mu wax yow nag waa Ibo Town Josuwaan yow est-ce que yow gis nga kii di Mr. Ceesay lu mu wax nga yow gis nga that type of development si sa ward yow est-ce que gis nga loolu noonu parce que da nga mention ne yow soo gisee yaa ngi ñëw for years you people have been contributing in making sure nit ñi nekk si council bi and all that waaye gisul leen benefit so yow est-ce que mun ngaa confirm kii lu wax fii nii moom def na ko fii si Ibo Town ak Josuwaan amoo man lu ma wax yëpp dama nekk di echo sentiment nii since we started the campaign well before you go into this election campaign nit ñi si gox bi lañ dëkk man Ibo Town laa dëkk depuis 2005 up to now so su fekkoon ne am nañ any development of moom yu moo mention I don't know development yu noonu fa lañ nekk di jaar man personally since we started the campaign every household buñ dem the same thing la ñu dee wax am na ñoo xam ne dañ dee dem to the extreme ne duñ vote because ñoom seen carte yi dafa useless comme ni ma ko waxee si starting bi rek so su fekkee ne population bi ñu ngi join ne ñoom dañoo bàyyi vote because seen vote yi counted then of course liggéey amut fa every year ñun si park bi lañ dégga park bi dañ dee play 6 months ñu toog 6 months duñ play because su started di taw rek football dafa amati maybe half fii la gars yi di play loolu is fact su nawet bi jeexee still la ñoo toog months before ñoo start di play football garden bu ma wax nii I don't know much about previous maybe for the past 3 or 4 years 2 weeks ago laa fa jógee ñuy joytu ne seen defin bi seen lance yi ndoxi xorom bi daf day jaala wax nañ ko ba sona dimbali wuñ leen daf day yaaxa seen crops yi even fertilizer bi sax ñu ngi ko jooy so this is not loo xam ne man maa ko nekk di wax nit ñi ñoo ko nekk di wax soo demee si market bi they are complaining the market bi condition bi is not good last time bi bu ñu demee si garden bi ma fekk jigéen ñi ñuy lifin ñuy béy seen vegetables yi ma laajeen fan ngeen dee jaayal yi ñu ne ma ne Serekunda waaye loolu makes sense yéen doole mun a béyee vegetable Ibo Town or Josuwaan ngeen jaay ko Serekunda because waa Ibo Town waa Josuwaan dañ am pour travel all the way to Serekunda pour ñu mun a jënd loolu te dafa expensive soo considéré comme pass bu ñoo fay dem ak ñëw bi rek problème la so these are issues yoo xam ne mu ngi happen ci ground bi suñ roads yi waxi noppi dem nañ as far as suñ woy jaliba bi riwaa bi naa la sax da ngay meer bu toog loolu yëpp lack of development la so sorry now I'm already issued yeah so no moom maa nekk di drive so demee in terms of suñ roads yi baaxuñ soo génnee Ibo Town nawet nga ne da ngaa ut taxi sister $1,000 soo ko fay sa dina dugal mais bi tale ni fii lañ laa wàccee si boori school bi lu si des nga dox ko so all of these issues mu ngi happen biir Ibo Town ak Josuwaan equally Josuwaan benn yoon rek lañ am fay mun a duggee génn moto yi njëy wiire daf day jël time bi foo ñëw mun a àgga si garage bi instead of ñu jël benn taalal rek nañ def i kilomètres
pour ñu reach to the destination. So these are all problems yoo xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel ci community bi and this is fact. Amoo benn interest pour run for this election su fekkoon ne everything lu moo wax nii mu ngi happen ci ground because moom lu wax it's so rosy it's beautiful it's like Donald Trump lu mu dee wax rek so the thing is xam nga ñii am nañ bët am nañ noppa ñu ngi dégg di gis mun na ñëw ku nekk mun na fee toog ci plateforme bi ñu tegal la mic nga wax sa achievement kii suma waa ji mu ne maa ngi laaxu ci gannaaw suma achievement on football this is tangible lu happen la nekkoon de laaxu ci gannaaw dara suma activité la loo xam ne def naa ko te loolu surface bi rek la am na yeneen yu ñu def yoo xam ne mel sonuma ko dama just start rek moom mu daw di wax affaire education is important why employment is important sponsorship is important because comme ni ma ko waxee profit no it's not your time déglu comme fu ma ko start the reason why mu ne grassroots level bi dafa important because gis nga ñun ñëpp si grassroots bi lañ ko starté wala journaliste nga footballer nga even educator bi sax because student la woon before am na foo xam ne fu ñu ko jàppale pour mu mun a àgga fu mu àgga tey so foog ñu continuer di def loolu si grassroots level bi si all aspect of suñ life ñun foofu lañ nekk waxuma ne man am di Donald Trump of naka Bill Gates yi Ibo Tano Johnson waaye luñ mun loo xam ne suñ kàttan la ñu ngi ko def from day one te defuñ ko woon because of anything ñu ko doon def rek because community bi lañ dëkka waaye pour gàttal wax bi rek Ibo Tano Johnson moo gën a dellu gannaaw si woodi KM bi yëpp yéen xam ngeen si dara jërë ngeen jëf. At some point, Council. Sorry, yes. Gideon, but yes. I want Council to come and brush the situation. Yes. No, but before Council comes let's see let's put more balance. Because you are allowing the public to be misled. They're misleading the public. And thank God I am here. I'm not going to allow that to happen. Honestly speaking. Okay. My brother has spoken well, but I think he's misplacing everything. Right? When you talk about the facility in New Joshua, it's fully capacitated, Moko and Desikawa and all those things. Because you go down the street there and ask the testimony of the people. Man, just before Ramadan, a week before Ramadan, the favor Madam Solopitan Bugununu. The Madam Pusenda, I'm not malaria, you check Madam Silabi, minimum malaria, alhamdulillah. Why after see, then Mabinda eye drugs about 5 to 6 drugs. You know my prescriber, you know Madam Pharmacy. Madam Sip Pharmacy, I'm going to go to Prastamol. I have a student, as a nurse. That's why there were many stories in the health facility is not educated, fully capacitated. Are you getting that? So, ñom suñu naré tok fi bëgg mislead public man duma nangu lolu ñepp xamné né ku dëkk biir Joshua ak Ibotan xamné né ñun amul l'hôpital bu correct. Lolu pharmacie sama ko tané. Do mëna oyé lolu clinique. And that is why I have agendas, which are called 6 pillars. And part of that, health is my priority, as well as growth. I have youth inclusion and participatory in decision making. I have platforms like sports, what he's talking about. Fill out here on camera. When he's using that as a strategy on politics, it was that word for word. Proof evidence is here. Motamane is hiding behind the banner of football sports activities to lure and attract the voters of the people in New Joshua and Ibo Town. So that is politically incorrect. You don't wait until politics, time towards election, you initiate activities, you bring in, let us be sincere, let us be honest, Council. Our people deserve heaven. They deserve the best. Elsewhere in KM, even KMC, is part of our world. We just 3, 4, 5 minutes walk to the KMC office. They're part of the New Joshua and Ibo Town constituency. But we are the least underdeveloped world. So, to come to buttress more, look, how people are suffering. These people, the family mental I heard. Are you getting it? When you believe, look, you're serving the people, it should be based on holistic truth. Go down there and have practical evidence, right? And then get from the people, look at Shohlanga and the and that is why my agenda is very simple. I'm not promising anybody heaven. Do not promise cardinal understand that. That is why I said, look, the youth in New Joshua and Ibo Town, that is my first agenda.
youth participation and inclusion, right? In decision making. The young people and men and women in New Joshua and Igbo Town, they don't have a say in the decision making of their ward. And we constitute the highest population in New Joshua and Igbo Town. We have funds that are coming. We have, gestures that are coming in Igbo Town. They don't know where they direct them. They don't have a voice. Their voice is not heard. So that is why I said it's important, before any other thing would happen, let's invite in different wards. We have different sub-wards, 8 wards in New Joshua and Igbo Town. Okay, if we have representatives, maybe 2 or 3 in different wards, and then you invite them on a table like this, let them see their perspective. Let us cross-fertilize and cross-dominate our ideas. Community and roads and infrastructure. I would agree with him there, but at some point I would disagree with him in an agreeable manner. So Holy Joshua and Igbo Town, you know, Delu Gana, Sion. Man, every day, man, they don't even feel the pain that I feel because when I'm a motor, the bad motor, that is a dugas being done with them. Mandamado, how you should be in the moment of a motor. So they're not feeling what I'm feeling. Are you getting it? Man, some parents, I'm studies, I'm studies more students because professional, I am also a teacher. The mother didn't teach at Serekunda. Let us 3 o'clock, 4 o'clock, now small students in a session with the university. The day Jigami, New track inside the boat and them Serekunda. They know how you should not with them, and which is not healthy. So more than okay, what we are going to do, we're not going to promise anybody that they didn't just standard roads like the Banyul Highway or the Brigham Highway here. Let's make sure that because Igbo just want about steeply, about slope, I'm going to make to this town, Serekunda, yep, Igbo that they watch. So, soon I'm an initiative. I made a research. Council you get allowance every time see what level, right? You get allowance. Allowance goes like so they may right now just street doing like again. How many that allowance that they know just on the town? They don't know. They don't have any idea about that. And how is Bobo? The council is supposed to give 60% of the tax money that is being paid by the people in New Joshua and Igbo Town. Where is the money? Which should go back and reflect to the livelihood of the people in New Joshua and Igbo Town, which they have no idea. That is why we still live in darkness. So now they never bully. So you were going on okay, initiative will lie and the definitely. Like in our different quarters, we've been doing different things at different levels. But the reality is, Joshua and Igbo Town, they deserve more than that, and that is what they are not having. That is why I said, I am the new prophet who's going to salvate them from their problems. Okay, Genio, you dilated on all of your agendas you made mention before. Not fully. Yeah, anyway, not fully. But key among them, you made mention of health, which is paramount in every community. Okay, working on you yourself, you went to that hospital. Yes. You suffer with only paracetamol. Yeah. So when you happens to be the councillor, what modalities do you have to ensure that you eradicate that notion? If you go to this Igbo Town clinic, paracetamol and larger. Thank you. And I'm very happy that you should have even asked me this question in the initial. My plan is, look, when we come into office, or if I come into office, inshallah, which hopefully I am going to be the next councillor who's going to be there in office, inshallah. All right, what we're going to do? New York Deaf Moy. Okay, community health plan. I understand it's not under government. Why am partnership of government? We don't need to government. Because how many government they control health facility, you make up 95% of the health. Okay, when you approach the Minister of Health, you Dr. Samata, look, you have a community health is not functioning. You have a New Joshua, and you make a big Igbo Town. They know jokes, good you have emergency, you favor. You know what I like how many kilometers put them from major hospital? Instead of don't you New Joshua. So look at the ministry or any other private partners, you know, okay, don't need need capacity new eye drug supply. Right? Nurses and supply the new eye nurse. You have to never on constant time. Or on duties, hours. Yeah, you understand? Muneka Luyamos in New Joshua like Igbo Town. Now, look, women's people like you them I nurse report or whatsoever. I duty okay, every Thursday or every Friday, they can annually report. Send minor problems. So it's very simple. The other thing is more, look, not make sure that you capacitate, because all that is all what we need.
let's capacitate it. We not capacitate when you supply them with enough drugs, with regular, professional experts in the equipment in the labor ward. Well, labor ward is not functioning. So much student sterilizing equipment for Nekasa is not even proper. They should not be using that. Okay, all those equipments are lacking. Because okay. I think that you are not doing justice to me because he needs a second round. No, he needs a second round. So you will get your second round. Yes, I think. Analyze this for now, and then we get back to you. Why for analyze? Balanga analyze. No. Let me tell you. Before you analyze, you give them each. ñaari yoon wax nañ so fu naa ne man su fekkee ne balaa muy analyse man tamit daf ma war a araw ñaari yoon no you get your second round no I don't think ne balaa ko di analyse okay you take your second round it's okay yeah exactly no xam nga man lan laa bëgg a wax fii lii position la man I believe myself su fekkee ne nekkuma consul sax dama am liggéey because jàng naa am naa suma kayit nu bon dina am liggéey yaa ngi understand waaye buñ fi nax public bi fii kenn du fi nax kenn ñaari yi nii si dëkk lañ ay fii lañ nekkoon man maa nekk first councilor Kawsu is my witness du ma fi loo xam ne amul de dama dem Star FM ma ne gars yi ne ëllëg man buñ ma ëllëgee this week coming we want to select our double DC dañ invite dëkk bi yëpp ñu ñëw. I've never heard about that. No, sorry. No, you've taken your time. Please. Dëkk bi yëpp ñëw candidat ñu taana man suma boppa ay advice dem ne su ñoo taana nañ personne buñ nekk affaire politique man personnellement man maa fa di supervise affaire yëpp soo xoolee suma double DC bi sax only 3 members of my party are there. The rest, majority of them are from APRC and some of them are not even politicians. Yëg nañ loolu everybody yëg nañ loolu si dëkk bi su fekkee ne daf yow yaa ngi follow sa current yow current community activities booy di nga yàlla ñu on it yëpp ñëw ñu taana for the 4 years nearly 5 years léegi mun naa 5 years la mën a wax man si community bi 4 good years dégg nga none of them dañ dog bant sax si biir community bi yaa ngi understand so léegi su fekkee ne dañ bëgg a stand ñu ngi def some of these development moom mu ne dafa doon dimbale team si man coach laa woon Joshua United 2014 ban team Joshua United Joshua ne moo nekk all this team ñun kenn musu ñoo dimbale man at that time sax dem na ko suñ président moo woon Abdou dafa naka tudd am na we have some issues mu naka tudd mu stay away because moo la gën a sponsor team bi ñun we are financing the team at that time yaa ngi understand so Jiba and Jiba Junior is misleading mu ngi nit yi ñu faa judd even last week laa fa juddoo nit yi ñu faa wasin yaa ngi understand so mbalit yi moto ba KMC ku nekk fii sa kër mu faa dem man maa ko isi KMC so su fekkee ne bu you don't want come on we cannot force ne pour yow waaw wax sa mbaaxaay nit. mun naa intervenir foofu mbiru mbalit booy wax loolu. ok léegi ma ñëw. yaa ngi fii wax nga ne yow indi nga mbalit. in fact you are the brain behind that. project at the KM. ak yooyu noonu. part of your project is environment. mention nga woon loolu fii. waaye gis nga ne soo demee Ibo Town Badala. jéeg bi boo xam ne in fact. soo xoolee paa yi ne la wax ne démb Ibo Town was one of the major inland fishing centers fii si biir Gambia. gis nga ne jéeg bi mu ngee dee. one of the factors mooy nit yi ñu ngi ñëw sànni mbalit foofu noonu ndox bi mu ngi ñëw di jël mbalit bi di dem boo xam ne in fact it's very hazardous to our marine life. gis na loolu yëpp gis na ne nit yi ñu ngi jënd ba tabax si biir Ibo Town bi te you are the ward councillor. are there any biir jéeg bi sorry were there any more effort boo xam ne yow def nga ko pour gis ne yooyu mu doon loo xam ne it will be put at halt. bu ñu ma élégué 2018 all the illegal dump sites yu fa nekk man maa ko clear man maa samoon de man maa wax mayor ne mu call stakeholders meeting Minister of Environment NEA ak physical planning
ñu ñëw pour ñu discuss National Assembly Select Committee man maa leen fa ici 2019 waaye xam nga NEA was created through act of parliament. That is their responsibility. The ecosystem, the marine area, that is not our area. Man lu ma mën a def aramola lu ma mën a def I consult them pour ñu xam soo su fekkee ne nit yi ñu ngay dem di sànni mbali foofu noonu ba pare nekkul ne di community seen bopp sax nit yi ñoo dee wane pour gars yi dem sànni mbali foofu noonu KMC ñaata nit lañ arrest foofu noonu am na dafa amoon time KMC ñu ngay arrest mbalit ñu ñoo xam ne dañ day dem sànni foofu mbalit man yóbbu naa fa nit koot sax so yooyu noonu yëpp évidence la soo leen demee KMC seen page bi sax di ngeen ko gis so man lu ma nekk di wax Women's Garden yéen ay journaliste soo leen non dama next time dama bëgg waaw soo leen naa def programme please dama bëgg fii KMC la most of the activities maybe if you are far from starting at least dina doon loo xam ne ñun mënuñu xam what transpired but most of the activities within KMC dañ ko reekoo waaw loolu la so balaa ñëw dem dinañ bàyyi kaw su mu ñëw in waaw lu ma la wax waaw dama bàyyi ma daaneel nag bro no Emel okay all right no problem okay well very interesting I think first and foremost rek pour dellu si Jima Junior I know I've preferred once Momo Gena put up some of the issues that I've noted. First, not in support of anyone. Yep. I'm a voter in Joshua. Almost everybody is my relative. So, but to be honest, which of the hospitals, which of the clinics, but to be more precise, because Joshua, I'm not a clinic, I know, and then Ibutown, I'm not a clinic. So can you be more specific before Mama? Okay, I am talking about the Joshua clinic. Buneka Bori Kandeba school. Wow. Okay, then based on findings, if I knew at all those reports, so the standard of the clinic prior to 2018 and the standard of the clinic in the let's say today, as we speak. Significant improvement am na fofu noonu namely one for the first time ever ñu ngi am li nga xamantene mom moy an operational ambulance lolu gëjoon na am depuis the days of the late Basalum Koli probably no yes the ambulance is there but like no I said operational yes yes ambulance buy dox waaw ambulance bi nga xamantene tay ji suñu amé emergency dinañ na ko so I defy that to be honest with you because when I have evidence. No, can I tell you the driver of the ambulance? Yes. I can call him. Yes. Okay. Yes. Okay. Fofula judo. Yeah. Fofula dika. Okay. I mean, titel la liggéey. All right. And ñebe naa ekati suma loxo ne I am one of the journalists yi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne gëmuma political party gëmuma candidate gëmuma bokka what matters the most is the nation. Wallahi driver number ma ne bu yàggut sax jël na ambulance bi ñëw na fi nga xamante ne moom mooy si jumaa yi boo taam comparative la waxuma la it is perfect. Yeah. I will not say that. Understand? Because xam naa ne most of the time man foofu laa dee dem suma family foofu lañ dee dem. Understand nga. But lu ma nekk di wax mooy ma ne prior to 2018. Okay. Up in 2023. Yes. Situation bu mu nekkoon the condition in which it was. The condition in which it is better. Man foofu naa lu laaw. That is your understanding. No. I'm giving reasons. I said apart from the days of and in the days of the late Basalum Koli nekkul dañ amoon an exact operational ambulance but time boobu noonu Serekunda Health Center mooy bu nekk boori Sadika ñoom ñoo daan back fii nii up because time boobu noonu the center was more of a training center than it is today and loolu moo tax maa ngi joxe those issues. The other thing that I want you to elaborate on foofu nañ la jox time before we will come to the others. Okay. mooy ne council development funds bi nga xamante ne moom lañ doon jox di ward development committees is $200,000. Understand nga? Yes. What can you do if the people of Ibo Town entrust you with that position with that $200,000? Perfect. To ensure like one the issue of tey wastewater bi nga xamante ne moom nga complain which is a concern to everybody including me. The issue of li nga xamante ne moom mooy the lack of respect for the anti-littering regulation under the NEMA Act is a problem. But also the other issue that you've talked about is the issue of youth, women and whatsoever empowerment.
to be honest, what can you do with the $200,000 specifics? Okay, the $200, it's $200,000. I know, I'm aware of that. I have my fact findings. $200,000 sama su tangé be tanga suma démé suma account sama génné ko fa waaw ya understand no I'm just saying the truth understand nga xamné nekut xaliss bu bari waye nit ki so amé lom nu munti ndaw mun nga ko utilize in such a way na community bi dinañ ci gis sen jëriñ. Okay, nu may def with $200,000 bi mu ngi ñëw I think every 6 months, right? Every 6 months yaa ngi am xaalis boobu noonu nga divide ko into $25,000 yi nga all grade yi nga xam ne because man loolu mooy suma top priority just one Ibo Town ku nekk loolu la moo jooy mooy yoon bu bon yaa ngi understand so suñu demee ba mën a solve problème yi yoon yi foog naa ne dinañ ko mën a takkul so naka laa def ak $200,000 bi mooy ok let's divide it $200,000 soo ko divide into 25,000 yaa ngi understand yaa ngi am 8 section ba pare 8 wards la nekk so 8 wards yi nii xoolal seen major roads yi nga xam ne moo de jógee si kaw tali bi fii nii ñu connect dugga si biir nga upgrade ñu sotti la suuf tuuti mu xam nga mu slope. Where will they get it from? It's going to add up to the cost. No, be specific. Where would you get the soup from? From the money. So, okay. From the money. All right. From the money. Money being used. Wow. Because Mumlala explained. I'm going to utilize. Do you know how much does a grader cost per day? So, but I want it's all in the communication. Look, I want us to be honest. Yes, we have the national we have the NRA here. Yes. I'm NRA here, Fini, and they are on the government, isn't it? Munga dem amaga watan. Ngane okay, man suma community. If you you cannot afford the money for the grader, munga jinda soup bi. Wala if you say munen la jo grader nga fuel ko. Understand nga jinda soup. Li nga ñew nga set 8 sub wards ni major roads nga xamne mo joge ci tali bi connect nit ñi mëna commune bu ba nga make sure they sloping nga ko mo la dang ko tali. Dang ko gravel yes xam nga mu level da nga gis ne taw bi su tawé ndox bi su tawé mën na daw straight dem ci geej gi fu mo dem su taw bi stoppé nit ñi mën nañu gëna dem doxi sen soxla lolu is very simple. No, difficulty bu fa nek let's look at the reality. Perfect. For rent a grader, they don't rent a grader for service. They rent you a grader per day. Yes. Are you aware? Yeah. Understand? Teji, $25,000. Wow. Munul la jox li nga xamantene mom moy 5 triple souf. I don't want to get into Habib's mistake in 2018. Yes. Yes. Actually, 25,000 munul la jox 5 triple souf. No. That's why I'm coming. Yes. He's here and then he will attest to that. So yes. Yeah. It happens to him, won't try to use that money to make the new Joshua road. He will tell us how much it cost him. It ended up costing him. Yes. So, so now, Buguma you use Lulu as like no man, I'm not even depending on that. This man, perfect. I believe man, I'm very potential. Man, I'm a youth leader. All the time. Man, I led organizations. Man, they lobby funds. I host my seminars, host my programs. Of funds I led organization, academic organization, Collective Hands Academic Foundation. Another organization, Young Aspiring Amendas. Mangi launched last time organization before. What have you done with that organization? Organization of you. Mangi empower young people. Right? That is vague. It's not vague. No. How do I empower? Under education. Okay, give me chance. Give us specifics. No, yes. And you should come to him. Yes. Okay, to be specific. Yes. Mangi, when I say I'm empowering them. Give me empowerment could mean many things. Perfect. You give me the space. Let me speak to my people, Kausu. That struck me. Yeah, good. Yes, I'm gonna be specific. Yeah. When I say I'm empowering the young people into that organization, Malena train on the education. Okay, Malena. Listen, Kausu. I'm agreeing with you. Capacity building. Exactly. Malena capacitate. Perfect. I'm capacitating them into areas that is their skills. Some of them they want to be poets. Some of them they want to be writers. Some of them we all know education is very powerful. Okay. Are you getting it? Especially in the aspect of when it comes to grade 12 students that are going to do exams, private work students. Most of them. What do you do? What do you do with them? Most of them, I organize classes like this, give them a free platform so that they can able to get the required credits and go to university. Thank you very much. Understand? Thank you very much, Mr. Jagoraga. No. No. He asked questions to answer. Mr. Jagoraga. Sister time, the issue of underdevelopment of Ibo Town, New Joshua Ward. He echoed something, it's a concern, and almost all of us had accepted, which I believe the Honorable Councillor here will accept. Ibo Town as an, how do they call it? Kanifing municipality as an office is under Johnson jurisdiction. Many we are underdeveloped.
Yes. gisuñ si suñ boppa how many years along the line tey jii su fekkee entrust nañ la with the position what would you do differently and within what period of time ok ñun dañu am short term ak long term plans ok ñëpp xam nañ ne nawet bi dégg la 200,000 bi ñu ngi ko flout around everywhere 200,000 nekkul xaalis yu bëri waaye soo xamee noo ko usee at least di nga def few things yoo xam ne dina impact life si nii exemple nawet baa ngee ñu jegeñ ci léegi tey fanaa ñu si April in 2-3 months nañ dugg nawet 200,000 su ma ko amee mun na ñoo try gis nga yoonu Ibo Town ak yoonu Josong dafa am few areas yoo xam ne place yu gàtta la rek moo tax mu tey di njëy mun a lifin naka romba easily ok areas yooyu lañ bugg a backfill ñu compact ko gis nga moom 50,000 moo wax ne kii dama believe ne naa stop di toog ak moom si seen plateforme ñu ngi maa daw kon la because copycat la da nga bëgg a wax sa idea la kii non am na biir kii copycat la waaye mun na laa déglu de non waaye copycat la ok boy yow duñ toogaat plateforme so what would you do da nga jënda okay Kausu, let me speak on that. Don't interrupt, please. No, please, nana la. We will come back. Ku nekk di nga am sa final round. They can have the same ideas because No, in fact, if backfilling anybody is to take credit on backfilling, kon Habib moo ko jël. Because moo fi backfill si nawet mu project ne dafa spend 200 mu end up spending almost like about 400,000. So we will get to that. Because loolu yëpp lack of proper planning mooy cause loolu. Comme ni ma la ko waxee. areas yi nii Ibo Town nekkul ne yoon bi yëpp a yaaw. dafa am specific areas yoo xam ne dañ yaaw. Josong tamit nekkul ne place yëpp a yaaw specific areas ñoo yaaw. Understand? areas yooyu noonu la ñoo backfill ñu compact ko su ko defee nawet bi mu tey nañ mën a dugg ak génn easily. That's the short term plan. waaye in the long term lu ñu war a xalaat bu baax mooy development mun la ko def without funds sufficient funds. Okay. How will you get the funds? How we would get the funds is gis nga there are different opportunities yoo xam ne nekkuñ di look into those things. E.g. example suñ football field bi. football field fully fledged football field. full size football field. football field boobu waroon nañ ko mën a develop with partnership. How? am na ñoo xam ne ñu si dëkk bi fii. they are partnering with individuals. Okay. ngay lease lands. pour def fa artificial turf si nii. te every day fanaa yow xam nga si dara because they play football. I used to play night football. Man xam naa si dara moo day play football maybe moom day play football moom ay. No, but Pagi Jola ngay wax remember. Pagi Jola lay wax. And that is why I want you to come in. What will you do there? Pagi Jola laa nekk di specific. Wow. So what will you do? lu ñoo def Pagi Jola mooy. we will go into partnership. gis nga with suñ mega funds yi mën a def dara. waaye suñ mënee dem into partnership. because there are people there are institutions ñoo xam ne ñu ngi go into that man am into real estate. xam naa partnership yooyu noonu ñoo xam ne even sa kër su nekkee si kaw tali bi dañ koo lease for a while. No, what would you do no, I'm exactly? coming back to that. Example laa la nekk di jox. Yes. li ñoo def mooy ñu go into partnership with these people. ñu develop park bi. How? ni ñu ko développé mooy ñu spend xaalis ñu dugal ko si. ñu defar park bi ñu compact ko ñu fill ko. su ko defee mu mun a jóg si kaw ñu clean roads yi nekk si site yi nga xam ne yooni ndox bi. ndox du dugal si biir park bi. Okay. ñu fence ko ñu def naka la tudd sax chain link fence. chain link fence bi ñu def floodlights. su ko defee ni ñu mun a rent park bi. ñiy play foofu noonu ñuy fay. Okay. That's the only way boo xam ne mun nañoo generate revenues there ñu mun ko push back into yeneen other development. I will not ask you ndax xam nga Ibo Town park very well because foofu la nekk. But so fence park bi are you aware ne yaa ngi fence bunti këri jàmm. Ankay. Non xaaral. No ABC no let us be specific. No su ma nee ñu fence park bi. ABC Nursery School. It's almost direct opposite park bi. If it is not part of the park I'm just trying to be civilized. Ak neighbors kër yooyu noonu yëpp si fence bi la bokka. beneen post bi fu mu nekk am nga foofu a little space waaye mutul yoon place yoon so soo ko fencee the other side fu pharmacy bi nekkoon as well so how would you do that. naka nga ko defee gis nga football size. dafa am different required size yoo xam ne mun nga loolu ngaa mun a use pour defar football field. I agree. mun nañu tëj park bi. ok waxuma ñu tëj ko mu tëju bu baax rek waaye mun nañu koo wàññi su ko defee nañu am adequate road si site si yëpp. road size soo demee even si real estate. 7 meters 8 meters la. space bu nekk si diggante kër yooyu noonu ak park bi is more than that mun nañoo yokk si space yooyu noonu. except the other side for transformer bi nekk. so transformer bi moo gën a yaatu sax. non because si biti mu ngi yaatu but transformer bi dafa encroach. non xam nga yow practicality nga nekk di wax. waaw.
No, because no, nit ñuy déglu, it's not me, it's not him, it's not him. Nit ñuy déglu ñoo tax man ma toog fi. And nit ñuy déglu, they want to see something li nga xamante ne if they trust today Musa, ñu denk ko seen karta. Even su ko defut sax, we will know ne Musa will not come and tell us that I have overplanned or underplanned. But they will understand ne Lee was possible, but he didn't. So if you tell us li nga xamante ne man suma maasi am naa si xel ñaar, I raise concern. And that is why I am here. So loolu mooy man suma liggéey, and that is why I am trying to create that room for the people who are not opportune to be here, for their questions to be answered. yaa ngi wax affaire route si ndax route si nañ fa mun a nekk gis nga kër yu nekk si boori parc bi. fil bi jeexul de. yaa ngi dem ci yoon. No, fil bi mooy problème. Si fil bi lañ nekk. Practically incorrect sax mënut a nekk. lu ma suggest no, don't rule out. Don't rule out. Allow him to rule it out. The idea of no, I know we have done. Then we will come to him. No, him. It's practical. He's not dropping the field. Yes. It's practical. Yes, okay. Football field we can turn into a revenue generating enterprise. Yeah. We generate revenue, use halis into developmental plans. Okay. Emusi lolu non rek. Gis nga suñu market bi tamit. Gis nga plan suma la wax ni. Mën nañu apply the same thing to market. Market, I will not dispute too much. What would you do in the market? Differently. Because something was already done in the market, and I think we're not going to credit. What was done on the market? No. That is him. That is not me. That is not me for me to mention. Man, I said nay. No, I am not going to mention another person's achievement. Man, how much development will happen to market as far as I concerned? I'm saying this here. You go work for the money. No, that is for you to answer. That is not for me. Man, I'm asking, what would he do differently? No, what was... Yes. No, Meko, what would you do differently with what is currently there? That is my question. That is him to say whether I'm definitely for default. Why, man, I always do my background checks in all the areas. And that is why I'm not saying, what will you do there? I said, what will you do there differently? Because I'm not looking at it. Well, my answer question, right? We know that differently with the market, boy. Still now, then you go into public-private partnership. Good. You invest halis, you defer market, you go into partnership, they allow halis be within a certain specific period of time. In a BOT format, build, operate, and transfer? Yeah. Okay. So once you develop, you develop market, you generate more revenues. In no time, in the halis, market becomes property Ibo Town or just one. Estimately, Teji, so don't estimate how long I want at least for the community of Ibo Town, and whether Sun Mami, Sun sisters, Sun Yaiga Hamantene, they old because the market is a traditional market. So traditional stores nyo fa neka. Suma mama fi nekon, suma bajen nyo jël ko, Teji suma sister neka fa. And that is what is happening. Not so. If we build it, will it not react to what is happening currently at the Latrikunda market? If no, what will you do differently to avoid that? I'm going to lease agreement between two parties or three maybe, depending on stakeholders. Yeah. Munumala one agreement bi lila mo nek idea bi lala nek di wax. Okay. Idea bi is practical. You know that. I agree with you this time around. One thing I need to understand moy. Gis nga so amon malaria tay. Su na joxe ko atem. Before nga feel better, you'll feel very worse. Reaction before mu ñew. Okay. Mun lo expect that nga am development without paying the price for it. Okay. Every development comes with a price. Every problem was solved, right? You create another problem. Thank you very much. Honorable. Yeah, thank you very much, Kausu. I think that ñu nekk di déglu gis nañ how narrow their thinking is. How? Yeah, because they don't have the clue how councils run. We have laws in this country. Council point of objection. Let him withdraw the point. No. You have your point. I maintain my word. No. Can we respect? Because you use a choice of your word, and he respected it. Yes. And he's the sitting councillor. But that is not. No, you have your time. Kune kada fa amsa final round. Yes. Malumay wax. Government nekut personal belonging. They are laws that are guiding you. Balanga ut nguur, you should know the local government act. Ban façon development la loi bi yow as a councillor dole bobu lam la jox. Wow. They don't have the clue how to run local government. How we go? No, because I know we wouldn't sit here to discuss about this. No, honestly, no. Man, I have never been a councillor. Well, I know. No. So they know because it's written in English. No, hamuñ.
Okay, why? Resolution boo xam ne. This 200,000. dañ ko pass suñu time lañ ko pass. I know 200,000 bi pour lan la. xam nga sooy man for example tey dama war a dem si radio bi fii. démb nga ma ko nga ne man Habib da ngaa ñëw si radio bi. man already prepare naa suma boobu ne bu suma ñëwee si radio bi lan la war a wax already. I know everything ne lu ma wax fii as far as liggéey councilor la. xam naa ko. Okay. Because am nga experience. Yeah, exactly. 200,000 bi. fanaa ne gars yi dañu war a laaj ci 200,000 pour lan la. Okay. xam naa ne time du ñu may time du ñu may for that. Yeah, because soo ñëwee in term of bu 200,000. councilor dafa am office. ba pare councilor 200,000 is not only ne affaire yi road rek nga ko dugal. loolu tam moo tax bëgguma ñu dugal because no he has okay nañ ko may loolu. ok si 200,000 boobu noonu. office cost moom fa. yuur si am nañ sa waala. road si am nañ naka tudd am nañ si waala. the environment. religiously. jumaa yi baamel yi yëpp am nañ si waala. yaa ngi understand am na yeneen development school si suñ man naka tudd lii c'est public office. any request boo make pour gis any document suma office. come on by force because lii public office la nekk suma private property. ban façon request yi lañ dee gis from schools daara yi madarasa yi. so yow for example tey nga ne da nga bëgg a grade yoon. yow tey lu wee grade is $40,000. Just few weeks ago. No, forget about that. No, sorry. No, it's not practical. I want us to go into the more specifics that the people need. Okay. Somewhat Development Committee. Wow. How much do you engage them towards making your priorities? Because the local government active upam momola jox loi pour kuñ elect as a councillor for you to work with the ward development committee. Yes. And we know very well that the ward development committees in our area they are a composition of the sub ward development committees. Legi sa sub ward development committee representatives ñom ci sen bop ñom ñu nekk di put up allegations against you ne do len dey engage you spend the money based on what you think at the office when not you as a councillor but like this office that is the administrative part. dinañ bëgg nga tontu allegation boobu and you put up clarification. foo naa ne da nga repeat allegation waaye ñëwoon naa Star TV fii. No, that's a different program. Okay, all right. For your information. xam nga transparency soo koy wax. su fekkee ne leadership def nga leadership. parce que model da ngaa wane transparency daf day start si leadership boppam. Okay. man bu ma seetopee suma double DC. ñu ne dañ maa def signatory to our WDC account ma ne gars yi non amee elected official amee public servant loolu du ma ko jël suma trésorier bi Buuba Touré is not a politician suma secrétaire bi moom is a MPP so xam nga ne man du ma génnee benn xaalis foofu noonu man bu ma ñëwee as a councilor fekk ma fa benn budut council man maa organise fundraising xam nga you know how I organize the fundraising every kafoo bu nekka biri Ibo Town Doswang yaay compagnie because dañuy am dis osusu dama leen jox ticket su fekkee sa yow sa compagnie 500 people la am 100 people 50 people ma ne gars yi dama dem si yaay ko ma ne ko ne every member of your kafoo dafa bàyyi ticket bi ida dem na si programme bi or not. ok bu ma defee programme bi ma am phone man noonu laa la starté loolu tax suma first 3 months yi rek ma start di grade yoon yi nekkut xaalis si council sax. ok xam naa ne foofu la ñu daaneel dama bëgg a wane transparency. man I'm not a signatory to none of the council's account. I'm not a signatory to the ward development committee account. man ay lobby fund sax ma ko suma trésor bi ak li bi ma ne gars yi ne dem leen ngeen confirm si banque yi ba xaalis bi dugg na si WDC account. so xam nga ne loolu reer na. no xam naa ne you're not a signatory like any other councillor. so no you are not like any other councillor. naka tudd xam nga soo ñëwee ward development committee. tey for example Manu Bala. Tijan and Kibalo are representing. Where? Manu Bala. Where? The current aspirant candidate. Tijan was. Tijan was. No, bëgguma dugg si yooyu. waaw non xam nga. Tijan was. dama bëgg a put nit yi seet because man. man to be honest man am a professional. ok. bi yaa ngi understand. man business administration laa def.
def naa public administration tamit non dama wax leen man su ma defee loo xam ne anduta procedure kemoon man ku ma xam man soo demee council sa right now dañ laa wax ne Habib is one of kemoon man yow xam nga sax yow jërëjëf explain waaye man finally yow yaa fi experience waaw dama bëgg a wax dara naka tudd dama bëgg a wax dara sorry affaire yi football field because xam nga no please baal ma dañ bëgg nga tontu more on the Kandiba Road experience pour nit ñi jàngee si because lu xew mooy the most important thing mooy you were never serving yourself, you were serving a community. Sure. You had a negative experience which the people of Joshua Ibutan need to learn from it. Probably munna neka yow again, munna banya neka yow. Pour ñu baña def a similar mistake when they receive mega funds, ñu ne dañoo def li because lu xew mooy sometimes you do issues with the intention to do good. Something else bigger will come to it. Man ak your border nekkul suñ digante. And then I know when people will actually tell you clearly ne kew nga ñu andil instead of hair. So even if it is you, I know if you fake you, probably that mistake will not happen again because it happens to you once. But boom nek at Kenen, the person mistakenly gets into that and the people of Joshua Ibutan pays the price. So briefly, like Balan, you share that experience. It's a project on where it ended and generally you use 5 minutes each to complete. All of them dañu wax ne ku yu mo ni ha jangal tufli. Okay. So ñëwee road nit yi xamuñ road is very sensitive. I think in history of KMC or the history of New Joshua Ibutan man maa nekk council boo xam ne ay force council pour ñu dem PPP with police credit union pour ñu defar yoon council police credit union buñ isee budget bi contract bi dama tiit. So Madam General Council, present ko General Council, convince councilor because man has a councilor, munuma is even development. But you have to convince other councillors pour ñu vote for any project boo xam ne dafa ñëw as far as it's budgeted. So dama leen convince lot of questions ba ñu ajoin affaire yi mu dem another General Council I convince them ba yàlla def nag ñu approve ko. Mun nga dem police su fekkee ne dem nga police credit union. That is the opposite Iceman road. Road dafa expensive so ñun bu ñu ñëwee ñu ne dañoo ma road request to le mayor's office ne lii because already man lu maa def dafa dee make sure ne ma am suma budget. yaa understand this public office dafa laajte lot of technicalities yoo xam ne soo ko xamul soo ko waxee sax after election. Si ngay gis problème yooyu noonu ñëw su fekkee ne toog nga si ba pare. ok man bu ma defee gars yi ñëw ma tuur fa xeer ay road to geology ma ne gars yi ne dama bëgg a trips pour gars yi dimbali ma trips ma dem seen directeur bi ma ne ko ne please man suma area is we are very vulnerable so please dama bëgg a geology ngeen may ma xeer xam nga it was very tough pour gars yi may ma so after gars yi approval ma some trips bu ma demee. Seku Tarawale Njis moo doon dem naka to is my double DC member moo doon dem fii block because soo xoolee gravel si am na Faraba am na fu ñuy parti dama ko faar waaye block bi mu gën a baax because block bi dafa bëri xeer waaye ndeke ñun suñ first one bi dañ demoon Faraba buñ demoon Faraba gars yi ñu juru ko foofu noonu rek mu taw ba pare loolu xaalis soo demee Faraba ñu ko dee load you pay them truck 10 wheel 5,000 6,000 ngañ leen fay ñu isi ko suñ ko isi foog nga isi machine yoo xam ne dañ ko compact guys spread ko so man because man dama la wax ne xëj na 200,000 moo faa duga. How much did you end up spending? $1.4 million. Thank you very much. Askan bi waxtu moo ñu xoj. We will get back delloo yëfi si moom ñu def li nga xam ne moom mooy final 5 minutes bi ku nekk amoo campagne si sa 5 minutes den ñu tàggatoo di ñaan waa control room ñu baalal ñu lii laa bëggoon pour ñu understand. And that is why su nit mentionné ne dafa use 200,000 to demarcate it into 8 subwards and mu def yoon mu defar yoon. Waxuma la technically de practically it's not possible I don't even know which word to use waaye mënta nekk but lu gën a am solo yéen viewers yi yéen yaa am choice bi to make the 3 candidates are here we've reached out to all the candidates ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Ibo Town New Joshua Ward
ku nekk li mu wax déglu nga ko and you can still follow them more ci li nga xamante ne moom mooy seen various platforms yi ñu jaajëfal leen for coming den delloowaat kaddu yi. non foog naa di leen door si. le dem campagne time jeex na. Jaburaga askan bi ñu ngi dina seetaan. What do you think you are the best candidate for Ibo Town and Joswan? Simple reason. Comme ni ma ko waxee si starting bi laa ko aidé rek Ibo Town Joswan yàgg nañoo vote te since independent up to date ñu ngi vote ñu ñëw votal yëpp si parti lañ jógee te parti yooyu noonu am nañ structure waroon nañoo mun a am effort bi def ko waaye développement amul Ibo Town Joswan ñun ñëpp xam nañ loolu noonu loolu is fact councilor bi mun naa wax ne def na fi développement XYZ waaye su fekkee ne gisuñ ko yëguñ ko then word of mouth la rek mi def fairy tale la te lu ma wax mooy ñun dugguñ ci politics bi because dañ soxla place bi community calling la boo xam ne dañ fii ne dañ war a jël suñ lifin dañ war a take part into it so waa Ibo Town nag su fekkee ne seen vote si da ngeen a continuer comme lu ma dee wax si insanity rek insanity mooy ngay def the same thing nga expect different result so the same thing mooy lan ñu continuer di votal party candidates yi nii dañoo nax rek party candidates yi lu ngay miin mooy am nañ party structure bi am nañ supporters yi worst case scenario seen nit ñi nañ leen votal den nañ as far as dañ dee wax ne suñu tegaloon muus sax nañ ko votal mentality nit ñi foofu la nekkoon waaye people are growing from that mentality because a vote it should count te nit ñi dañ believe ne this time around they can do that change te change boobu noonu nag independent rek a ko mën a def party ak tribal lines ñoo dee ànd party division la dee def pour mun a contrôle te division boobu féewoon ñu tey jii 200,000 bu ñoo wax ni tuuti na waaye mun naa impact life seen nit ñi in different ways youth see every community boo duggee Ibo Town di nga fa fekk association ñu ngi trial seen bopp ñu ngi raise seen own funds imaginal youth si Ibo Town yëpp ak Joswan yëpp ànda fu ñu dee liggéey ñu génne ñu liggéey dinañ isi développement nu mu tuuti matter of time la rek at some point yeneen stakeholders yi fekk ñu si so pour daaneel suma kaddu rek maa ngi wax ne ngeen bañ a nangu kenn di leen jox saaku maalo o sukur because tactics yu la gaay nekk di use tay di gën na leer de na ñooñu man suma house to house dama la dee war loo xam ne dafa njëriñ ma equally mutual benefit laa la dee wax campagne yi sukur saaku maalo lu la gaay nekk di def la gaay bàyyi di def loolu waaye war naa mën a leer de because ñu ngi public nag ñu ngi public war naa mën a leer de ñeneen di waaw waaw jërëjëf di delluwaat rek si waxtaan bi it's interesting and I'm so glad ne maa ngi toog ak gaay di waxtaan ak askan bi Kawsu yaa ngi ma doon jéem a put at that corner ay du ma ko nangu because yaa ngi ma laajte woon question bi de 200 lu ma ko defee xam nga da nga ma jox prompt question waaye 200 minute ne dañoo defeel si 200 bi kese man maa ngi am benn idea ok comme sa waa ji mu doon wax something like that but it's not his idea maa ngi amee suma own enterprise idea suma enterprise idea ni ñoo generate funds for the welfare of the community mooy look ñu ngi amee some other abandoned homes yi nga xam ne ñu ngi foofu noonu their lands xëy na different sub board boo dem mun nga si am benn wala ñaar abandoned house you know soo demee foofu noonu nga jël ko si owner bi understand nga ne ko ok rent ma wala lease ma ko ok nga am foofu noonu poultry farm right poultry farm bi nga xam ne ñi ñëpp xam ne leen Joswan Ibo Town every week yaa ngi am xew Gambia léegi nit ñi lu ndee gën a consume léegi si programme si mooy chicken soo fa establish sa poultry farm within 2 weeks 3 weeks yaa ngi am chicken yu correct mun nga koo jaay 300 400 xaalis boobu bi ngay génn foofu na revenue la mun nga koo dugal back to the community understand nga loolu is a very practical enterprise bi nga xam ne mën nga koy implement pour nga generate fond foofu noonu amul si loolu rek mën nga am other different ways nga xam ne waaye pour campagne waxtaan ak suma nit ñi ñu xam lan mooy suma plan man suma plan ban moo ko waxee mooy seen focus mooy yoon roads and infrastructure beneen bi mooy youth inclusion and participatory in decision making beneen bi mooy health
yëngu si affaire yi wér bu yaram war nañoo am ay lopitaan biir Johnson Ibota yi nga xam ne they are in full capacity am moo si loolu rek maa ngi am also in youth and women economic empowerment ni ñoo am empower women si ak youth si mooy ok jox leen plateforme bi nga xam ne au atmosphère bi nga xam ne mën a ñëw su dee gars yi am business mu ñoo def mën nga am partnership ak other financial institution wane ko ok jox ma loan of $1 million wala $500,000 si su ma jigéen yi ñu nekk si gox gi nga jox leen ko nekk 5,000 wala 10,000 nga ne ko même ma la ko dama la ko lebal mën ngaa jëlee nga dooleel sa business understand nga in 6 months time wala 4 months time mën nga fay yaa ngi empower ñooñu youth si ñoo xam ne ñu ngi biir Ibota am na others they have creativity ideas mën nañoo innover waaye amun xam nga mos financial muscle bi pour ni nga koo defee kooku soo ko joxee nga ne ko ok jox naa la 3,000 seetal ni nga def nga improve sa programme bi ni wala sa creativity arts drawing whatever that you're doing kooku yaa ngi koy empower emun si loolu rek ñu ngi am about I'm sorry because my voice but I disappoint. You am accountability point. I understand. Okay, transparency war na mun am comme ko wax fini mune mom is not a signatory to that. Higna wow ñun xamun ci dara. And man I give him credit to be very honest because leadership for must gis leadership is never perfect. Waaye so gisee tay ñun ñu am god bi ñu ne dañoo participate because dafa manqué. Lu bari des na. Although in other quarters some try, why yet still he's not doing what the public or the people of New Joshua and Ibotan are demanding. So that is why I said we have to come into space with our fresh ideas. We have agendas that are very practical, they are very simple to achieve, and hopefully, inshallah, when we come into office, they will make sure that we deliver beyond the promissory note. Okay, thank you very much. So, Mr. Sise, what would you do differently this time around when you were elected? Yeah, like I said. My 4 key points, and I think I achieved them. I achieved all of them within this course, these 5 years. So, legi luma neka di living because already starting the train women si, which Bakari Jeju mom moma deglu mom suma community la neka mo ngi train jigeni naka la ñoo make fertilizer ak sunguf meew, you know. So those things yoo xam ne dama ko bëgg a jël pour ñu train jigéen yi pour loolu dafa nekk loo xam ne dafa nekk income generating activity pour gars yi. So the most important thing man lu ma wax soo xoolee Joshua time boobu noonu affaire yi mbalit was an issue waaye tey sant yàlla am nañ moto mbaliti moto am nañ 4 tricycle yoo xam ne last month ñu ngi ko loncoon Badala mu ngi dugg si nit yi mu ngi dem si gox-goxaan yi pour mu collecte fa mbalit so mbalit boobu noonu léegi dañ ko bëgg a turn into living fertilizer ak saabu because nekkut ne time dina ñëw sax pour Ibotan pour mbalit nit yi dañ koo jaay because already am nañ place boo xam ne ñu fa war a bil yaagut comme that project bu ma wii noonu am 3.5 million through this PSUP project bu noonu. For the first time in the history of this country, a sitting council will win the project from European Union. So, ñu loolu lañ nekk di xalaatee ñun suñu xalaat nekkul ne rek comme dañoo nekk office takku because man I was an activist. Ba pare soo xoolee diggante Joshua Ibotan there is no organisation man as a councilor liggéeyuma yow amut si télé laa nekk ñu nekk si organisation si yëpp. ñu nekk di yëngu si yoon ñu nekk di yëngu si juma ñu nekk di yëngu si lu nekk Red Cross sax dem na every year am the only council boo xam ne Red Cross link Ibotan Red Cross link every year dañ dee am training on disaster reduction Red Cross link Ibotan Algazi moomu maa déglu yàggul sa gars yi dañ organise lifin bi conference si lifin bi si parc bi you know support bu ma leen jox they know it so ñun lu ñoo wax nekkul ne rek xam nga politics at times ku nekk mun na wax lu ko ne yeah non lu ma miin waaye Siba please boy comport yourself boy please naka tudda comme lu ma nekk di wax ku nekk mun naa wax lu ko ne because man suma development sii nii yéen ay journalist leen do your investigation nga dem man lu ma fi wax fii yëpp waxi naxaate la xam man loolu laa foofu laa nekk de man I know ne inshallahu taala I will win because dama xam lu ma liggéey ba pare xam naa ne nit yi luñ ma apprécié so man ñun as a brother man lu ma advice suma brother yi ñun yëpp ay youth lañ
Perfect. No, sorry. Bala le mare mo. You see the name of the so you know. Lolu mo hagale yow because lolu mo no haramo la. No, those are personal issues. Bari ki dem no sorry dama la bari ki dem dafa am si ben living kër lañ dem. You know mu ne am na benn di moom dama ko defal lu bu du ko musa faate doomi naka tudd doomam jabaram biiraam moo lifin guddi gaa ñëw gaa ko nga suma bunta bi ma jël suma moto ma dem mu ngi ko lepitaan mu ne loolu du ko musa faate si aduna so man lu ma wax man I'm not perfect. I'm not here to answer every question, and I'm not here to answer every critics. Lolo is a human nature. Even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they said Prophet Muhammad is weak. So man, who am I? No, sorry, kausu bala man. No time. Man luma wa ni suma brother. Sorry, suma brother ila live. No suma brother ila. No suma brother ila. Malena santa bubaha ba dilin girib. Man, I'm not enemy of any one of you. Ki suma brother la. You understand? So I'm a counselor. I will work with him. See them the same thing. Why there are certain things you have because next minute you go to so man fofu rek la nek di waye man I know 100% ne ko win dina bolé ak yow ñu liggéey why please ñun nañ tiyé wonté because ñun su fekké né lu ñëw dafa déggu ci ñun we are one family so affaire politique ni li just 12 days time rek ku nekk Thank you very much. Thank you very much. Liggéey bi time la ñu jaajëfal everybody xam naa ne I'll just use this opportunity rek gërëm ki nga xamante ne moom mooy suma aawa bi Jene Bawa Pullo mooma sanse la maa ngi ut ñaareel nag amaago ma non maa ngi ut ñaareel amaago ma I think it has been a great discussion with this gentleman here. Thank you so much for watching. We'll be back tomorrow, the same time, the same frequency. Thank you so much. Yes, and tomorrow is Kani Mentoring. Inshallah.